close to half thumb ছোটো ডান পায়ের থেকে drag okay a little bit of talocrural joint এখন দুটোই সেম হয়ে গেছে Hello everyone, welcome back to today's video. আজকে আমাদের সঙ্গে যে পেশেন্ট আছে উনি হি ইজ ভেরি ইয়াং, হি ইজ লাইক 25 প্লাস। তো ওনার আনফরচুনেটলি একটা স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছে। আমরা ওনার থেকে জেনে নেব ওনার কি করে স্লিপ ডিস্ক হয়েছে, কবে হয়েছে আর ওনার জার্নিটা আজ পর্যন্ত কি রকম ঘটনা घटेছে। तो आपका स्लिप डिस्क हो गया था, तो आपको ये कैसे पता चला और कब हुआ? ये जिम में लगे थे उनको। ओके। डेड लिफ्ट करते टाइम। ओके। उस टाइम पता चला था थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा, कब की बात है ये 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 সাল। সো দু থেকে 2.5 বছর হয়ে গেছে ওনার জিমে ডেডলিফট করতে গেছিলেন আর তারপরে ওনার একটা পেছনে ব্যথা লাগলো আর দ্যাটস व्हाट यू फेल्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर धीरे-धीरे पेन बढ़ना चालू हो गया। यहाँ से फिर धीरे-धीरे लेग में जाने लग गया। अच्छा, तो ओनार लेफ्ट साइडेड सायाटिका आरंभ हो जाए एंड उसके बाद क्या हुआ आपको, मतलब क्या किए, कैसे हम मेरे को जाने और यूट्यूब देख के। তো উনি ইউটিউব দেখেছিলেন আমাকে তারপরে কন্ট্যাক্ট করেন এন্ড দেন হি ভিজিটেড আওয়ার ক্লিনিক এন্ড রাইট নাও হি ইজ ইন ভেরি গুড শেপ ফ্রম প্রিভিয়াসলি। এটা আপনার কত নম্বর সেশন? 5th। সো এটা আজকে ওনার 5th সেশন ওভার আ স্প্যান অফ কত দিন হবে? 2 months। সো ওটা আজকে ওনার 5th সেশন ইন 2 months বিকজ ওনার কেসটা খুবই অ্যাকিউট। আমরা ওনার এমআরআই দেখে নেব। সো ইটস বিন আ গুড জার্নি ফর হিম বাট ইট হ্যাজ বিন রেস্ট্রিক্টেড। এমআরআই তে বলে যাচ্ছে যে ওনার একটা L3 L4 এর মাঝখানে একখানা ডিস্ক বাল্জ আছে, সেই বাল্জটা পোস্টেরো সেন্ট্রাল, এই নার্ভ রুটগুলো স্পাইনাল কর্ডে দিয়ে যাচ্ছে, এখনো গ্যাপ আছে। তো আমাদের কাছে একটু জায়গা আছে, সেটাকে চেষ্টা করব এটাকে রিডিউস করার। অ্যাজ ইউ অল নো আমার রকিং সেক্রাল রকিংটা খুবই পছন্দের, ওটা রিল্যাক্সেস দ্যাট এরিয়া অফ দ্য লাম্বার স্পাইন, সেটাই করা হচ্ছে ওনাকে। কিছুক্ষণ আমরা এটা করে L4 L5 S1 জাংশনটাকে একটু রিলিজ করার চেষ্টা করা যাবে সো দ্যাট ইট ইজ মোবিলাইজিং। আমরা এখন একটু স্ট্রেন কাউন্টার স্ট্রেন টেকনিক ইউজ করে ওনার লোয়ার ব্যাক এবং পেলভিক মাসকুলেচারটাকে রিলিজ করার চেষ্টা করছি যাতে ওনার যে সায়াটিক নার্ভ যেটা আছে সেইটা স্প্যাজমটা কম খাবে, হাইপার সেনসিটিভ হয়ে থাকে। সো হাইপার সেনসিটিভিটিটাকে রিডিউস করার জন্য এই টেকনিকটা ইউজ করা হচ্ছে। ওনার বাঁ পাটা যদি আপনি দেখেন দুটো মিলিয়ে ক্লোজ টু হাফ থাম ছোট ডান পায়ের থেকে। তো আমরা লেগ লেন্থটাকে যে ডিসক্রিপেন্সিটা আছে সেটা এলিমিনেট করার চেষ্টা করে দেখা যায়। ওপেন ব্যাক, beautiful drag, okay, slide up, okay. Probably you heard that tibiofibular beautiful drag. A little bit of talocrural joint, iliac crestটাকে একটু shear করছি। Okay, come and take a look. আগের থামটা একটু হাফ থাম ওপর নিচ্ছিল, এখন দুটোই সেম হয়ে গেছে। So we have aligned the pelvis, aligned this part of the body, তাহলে ওনার হাঁটা চলাতেও অনেক সিমেট্রি চলে আসবে। বাঁ পাটাকে তুলবেন, নামাবেন আস্তে আস্তে। Wonderful, একদম পারফেক্ট। ঠিক আছে, ছেড়ে দিন। Probably you heard that. That was a perfect breast track. Bam!
একদম 6 রান যাকে বলে। ওকে, what you have to do is গ্র্যাবটাকে বাইরে and straight, বাইরে and straight করবে, ভেতরে না, not inside, ঠিক আছে? Okay, go ahead. আস্তে আস্তে control using active release technique to improve joint mechanics and muscle function, especially for piriformis. This is MET for piriformis and other deep gluteals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Just relax. And very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Just relax. Again, push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Then relax. Alright. So we are at the end of the treatment. আজকে আমরা জিজ্ঞেস করে নেব ওনাকে ওনার কোথায় যে কোমরে ব্যথা ছিল সেখানে কি এখন আর কিছু আছে বা কোথায় ওনার কিছু रेसिडुअल साइन एंड सिम्टम्स আছে नाकी। तो आपका जो कमर में दर्द था, नीचे जा रहा था सायटिका का, अभी आपका क्या मतलब उसका वर्जन क्या है? अभी इधर पेन नहीं है, Okay. इधर भी पेन नहीं आ रहा है, बस अच्छा। इधर थोड़ा सा पेन है। अच्छा, कितना? So let me rate it. Let's say it was roughly 8 on 9 or maybe 10 on 10 when you came. But right now, how much would you rate this? 1 or 2. 1 or 2. So we are close to 80, 85, maybe 90% cleaned out completely. So what is happening over here is onar actually একটা quadriceps lag হচ্ছে, which is basically weakness of the quadriceps muscle. আমরা ওনাকে customized exercise program দিয়ে দেব, and when he will follow that specific program for the knee joint, I am pretty much certain এই 1-2 ব্যথাটা যেটা হাঁটুর উপরে আছে ওটাও চলে যাবে। Again, thank you so much, and thank you viewers for showing giving us so much love for our videos. Don't forget to give us a call and so that you can come as soon as possible. Until next time, take care. Bye.